Сьогодні всі бачать, що відбувається, і це пряма агресія Російської Федерації до України, це війна. Боліло дивитися новини про те, як руйнують Льодовий палац, театр, нещодавно відновлений, про те, як руйнують житлові масиви, парки, сквери. We consciously, with all our forces and thoughts, approach the day of our victory. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. My name is Alexandra Tsikhanovska, and today we talk once more about Ukrainian towns that face Russian occupation for a second time, or whose citizens have experienced the direct proximity of war for the second occasion since 2014. If you want to learn more, please subscribe to our channel to stay tuned. Although the level of destruction inflicted by Russia far exceeds the experience of 2014, war came to Ukraine 8 years ago. In its early stages, many people have already experienced the terror that the rest of Ukraine, suffering under daily missile strikes, lives through now. Many of these people have become internally displaced, and while some moved from the heavily afflicted regions in the east and south of Ukraine to the central cities, some remained quite close. Cities like Mariupol, Severodonetsk, Kramatorsk have become new homes for those who have fled the initial Russian invasion. After February 24th, however, many Ukrainians found their new homes destroyed, occupied, or at the very best, left behind. We start this difficult conversation about the experience of these people with Serhiy Kishev from Severodonetsk, a town that became the administrative center of the Luhansk region after the Russian occupation of Luhansk itself. A town that I too have many fond memories of that are now buried under the rubble brought by the Russian war. Сергій Окішев, журналіст з Северодонецька, я себе так позиціоную. Зараз працюю на телеканалі «Прямий» воєнним репортером, їжджу на Донбас та інші гарячі точки. Я працюю на війні з 2018 року. В принципі, був готовий і до повномасштабного вторгнення це все висіло в повітрі буквально, якщо не декілька місяців, то декілька тижнів точно. Тому так, я був готовий, але з іншого боку, це, можливо, зіграло зі мною і злий жарт, тому що, як мені зараз вже сьогодні здається, я виїхав з Северодонецька трохи запізно, саме тому, що, можливо, мені здавалося, що я був готовий до цього, і тому вийшло, як вийшло. На мою суб'єктивну думку, так, це не можна обособлювати, але якщо в 14-15 роках ще можна було так десь говорити про внутрішню колаборацію, так, про якийсь сепаратистський рух, то сьогодні всі бачать, що відбувається, і це пряма агресія Російської Федерації до України, це війна проти української нації, це геноцид українського народу. Коли я їжджу на Луганщину та прифронтові населені пункти Донеччини, які межують із Луганською областю, то я бачу там суцільну гуманітарну катастрофу. І в першу чергу, як це банально не звучало, люди потребують питної води, їжі, електрики та зв'язку із зовнішнім світом. Тобто найнагальніші потреби – це вода, якісь фільтрувальні станції, аби відфільтрувати воду, і її можна було пити. Це їжа, це генератори електро і супутниковий зв'язок. Тим, хто зараз в окупації, хочеться в першу чергу побажати стійкості та віри. Хочеться звернутися до них, аби вони не втрачали надію і не втрачали віри, що все буде Україна, ми повернемо всі наші міста, всі наші села. Ви повернетеся додому, і ми з вами обіймемося і будемо жити в вільній, процвітаючій Україні.
As our first speaker has shared the crucial struggles and challenges faced by the citizens of Severodonetsk, our second guest will elaborate on those, coming from a rather dark place personally. She is a person who has been displaced by Russian aggression twice. She knows personally what it means to be a refugee who once had everything, but is left with almost nothing. And she will share her story with us. Вітаю, мене звати Марина Терещенко, і я двічі переселенка. Спочатку з Луганська, а тепер вже з Сєвєродонецька. У 2014 році, коли Росія напала на Донбас, і в тому числі на мій рідний Луганськ, мені довелося виїхати. Спочатку це була Полтавщина, бо там є родичі. Потім Київщина, бо там була робота. Згодом ми вирішили з чоловіком повернутися на рідну Луганщину і опинилися в Сєвєродонецьку. 24 лютого 2022 року Росія віроломно напала на мій рідний Сєвєродонецьк. Вже рідний, бо 4 роки там дали мені рідних людей, хороші спогади, рідні місця, важливі місця, важливі події, важливі сюжети, важливі проекти, які стали частиною мене. Весь цей час я спостерігала за подіями на Луганщині не тільки тому, що я журналістка, а й тому, що Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ для мене дуже важливі міста. Я б сказала більше. Попасна – це форпост взагалі Луганщини і України в цілому. Бо ніхто не думав, що Попасну можуть так знищити вщент. А коли знищили Попасну, орки пішли далі. Пішли на Сєвєродонецьк. Боліло дивитися новини про те, як руйнують Льодовий палац, театр, нещодавно відновлений. Про те, як руйнують житлові масиви, парки, сквери. Все це створювалося руками волонтерів та небайдужих містян. На жаль, наприкінці травня, коли Сєвєродонецьк мав святкувати свій день народження, було вже ледь впізнати вулиці міста. Як журналістка і як двічі переселенка, я ловлю час від часу такі джетлаги. Бо в 2014 році, коли окуповували Луганськ, я теж переставала впізнавати свої рідні вулиці, парки, сквери, дома. Різниця тільки в тому, що Сєвєродонецьк, Рубіжний та Лисичанськ знищили майже вщент. І вже приходить відчуття того, що туди не повернутися, на відміну від Луганська. В Луганську ще є надія, що буде можливість повернутися. Як двічі переселенка, мені важко сприймати реальність, сьогоднішню реальність, що мені знову доведеться будувати нове життя на новому місці, у новому місті. Наразі я знаходжуся у Дніпрі, але я не знаю, чи залишуся тут, чи ні. Справа в тому, що після другого вже переселення дуже важко будувати плани на майбутнє. І, не знаю. Напевно, мені важко бути впевненою у завтрашньому дні. Поки Росія віроломно нападає на Україну, поки в нас війна, поки гинуть люди, поки кожен другий у моєму оточенні задіяний тим чи інакшим способом у війні, він або служить і захищає нас, боронить Україну, або ліпить вареники з пельменями і передає на фронт, або ганяє автівки, я роблю те, що можу на інформаційному фронті. Я працюю журналісткою. Наразі працюю редакторкою у своїй сіті. Це медіа, що пише про переселенців та для переселенців і позиціонує так себе вже досить тривалий час. Один з таких наших напрямків – це проект «Свідки війни». Ми розповідаємо історії людей, людський біль, все те, що свідчить про геноцид українського народу. Як двічі переселенка, я вбачаю важливість такого проєкту. Взагалі важливо розповідати те, що переживають люди. З Луганська, Донецька, Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Авдіївки, Слов'янська чи Краматорська. Важливо розповідати їхні історії. Цей проєкт, можливо, подібні проєкти треба було починати робити раніше. І, можливо, якби з 2014 року вся Україна, якої тоді не коснулася війна, розуміла би біль сьогоднішніх переселенців, вже двічі переселенців, цього б не сталося зараз. Можливо. Не факт, але можливо.
Як журналістка я отримую безліч листів кожного дня з різноманітними проханнями від волонтерства, допомоги інформаційної евакуації до простих листів, аби висловитися. Люди пишуть різне, що їх не пускають у житло з домашніми улюбленцями, що вони не можуть евакуювати стареньких з вже окупованих міст, наприклад. Люди розповідають про свій біль та гнів. Також говорять про те, що не можуть знайти роботу, або не можуть знайти себе. Справа в тому, насправді, що люди, які зіткнулися з цим вперше, вони потребують психологічної підтримки. І як двічі переселенка я хочу сказати, головне не здаватися. Головне почати робити і жити зараз. Бо чекаючи на слушну мить, ви можете пропустити життя. Severodonetsk has embodied the struggles of people from the Luhansk region, but they were not alone to suffer this fate. Our next guest has also become a refugee twice, leaving the region of Donetsk behind. And here is his story. Dear colleagues, it's very valuable for me to share my thoughts with you. For most Ukrainians, February 24 this year became a kind of watershed between past and present life. With the beginning of the full-scale war of the Russian Federation against Ukraine, my life, like the lives of most Ukrainians, changed forever, taking away in the past a feeling of security, a certain comfort, confidence in the future, and joy. Everything changed in an instant. In this existential war for our independence and our existence in this world, we began to live the future day of our victory. Every day raising funds for the needs of our military, helping to find shelter and basic facilities for IDPs, working and rebuilding infrastructure, or just flipping through the news, we consciously, with all our forces and thoughts, approach the day of our victory over evil and darkness. However, it is only now that many people are starting to realize that for millions of Ukrainians, this war began 8 years ago with the Russian annexation of Crimea and the occupation of parts of eastern Ukraine. Millions of residents of Donetsk and Luhansk regions passed the first point of no return in 2014. With the beginning of the war in Donbass, when in an instant came the realization that as it was, will never be. Each of the internally displaced people from the east of Ukraine has their own day when he or she first left their home, their Donetsk, Luhansk. For me, it's 5th June 2014. It was on this day that my wife and I left Donetsk, which was not controlled anymore by the Ukrainian authorities. Almost 8 years ago, after many weeks of stress, tired of the constant danger and absurdity that quickly spread to the territory and the brains of people, my family and I left Donetsk, leaving everything in their former life. At that time, we didn't know how many of these new lives we would have. At that time, it seems to us that it was only for a few weeks because there was a lot of work left at home. Then it seems that all this absurdity should end by the end of the summer 2014 because children have to go to school in Donetsk from 1st September. A few more personal internal deadlines, which also quickly melted into a haze of unjustified expectations. A honest conversation with myself began much later when it came to the realization that your home is where you are loved and where you have the opportunity to give love and care to your family and friends. Everything else is a connection to things, comfort and your own ego. For 8 years, my family and I have lived in Kyiv trying to get rid of psychological trauma, settle in a new place, and believe that one day we will be able to return to our Ukrainian Donetsk.
In 2016, I started working at the Council of Europe office in Ukraine, managing project of the Venice Commission, European Commission for Democracy through Law, and working to ensure that our Ukrainian legislation complies with European principles, standards, and best European practices. During this time, I began to paint and became an artist, so the pain and suffering of people who lost their homes were often reflected in my paints. On 24 February this year at 5 a.m., when we learned about the Russian invasion and the beginning of a full-scale war, the first thought that came to my mind was that history repeats itself. We have already gone through it, but unlike 2014, this time everything will be different and we have to pass this exam. Being with my family in Lviv, I, like many others, with a sense of guilt for those who remained in Kiev and other burning cities, constantly ask myself, what can I do to be useful and where is my place in this war? In search of my own effectiveness, establishing communication between the Council of Europe and Ukrainian stakeholders, working in Lviv with international journalists, and training in the voluntary formation of the territorial defense community of Lviv, I was not going to deal with humanitarian issues. But when on the one hand you see the great desire of people to help others, and on the other thousands of refugees who come to Lviv every day and need this help and basic things, how can you stay away? And whether you want to do. Of course, you have to do something. After a few days of our moving into Lviv, my wife and I were relocated people among friends, collecting and handing over things to those fleeing the war, meeting trains and helping with transporting people. And every time I was asking myself whether we are doing enough and whether our already modest activity makes sense at a time when millions of people need help. Then I was thinking about the description of to one of my painting, Drop of the Universe. I am a drop in the ocean. I am a part of our folk, our Ukrainian nation, and this connection unites me with the soul of Ukraine, with all of our ancestors who lived on this earth, loved it, cared for it, protected and defended it. Each drop is of great value. It preserves the holographic memory of the universe, of all that has been, is and will be. But only together can we create a harmonious environment for our life and development. Together, billions of drops form a torrent and raise huge waves. And only together we create our common future. Each of us is a drop in our boundless ocean. Life is about pain, and forgiveness always takes something, but it always gives something instead of the lost. Cruel but invaluable lessons in realizing that your home is not a point of the map. It is where you're loved and where you can give your love to others. Of course, I believe that we will return both the occupied peoples and occupied territories. As Don Juan said, everything that happens in a person's life is a matter of his inner strength. And the task of a warrior is to gradually accumulate this strength until a square centimeter of luck appears. I know for sure that every Ukrainian in Donetsk, Kiev, Crimea, Lviv and Luhansk will live with a sense of self-worth, feeling that every day brings pleasant expectations and a joyful presentiment of happiness.
You've been watching this special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course, Ukraine in Flames. If you find our work useful, please like and share this video and don't forget to subscribe to our channel. In the description to this episode, you can find information on how you personally can help Ukraine in the face of Russian aggression. Remember that everything is going to be Ukraine.